Welcome to everyone, dear friends. Once again, we move on to the concept of ligands. In the last video, the types of ligands based on charge and based on donor sites. In the donor sites, we have three concepts: is a monodentate, bidentate, and your polydentate ligands. And today we have a special two characters. One is ambidentate ligand, another one is a chelating ligands. So, what are ambidentate ligands? Keep yourselves, friends. Ambidentate ligands are monodentate ligands. I repeat, ambidentate ligands are the monodentate ligands, but they involve two donor sites. Ambidentate ligands are the monodentate ligands, but they involve two donor sites. Finally, they coordinate from one side. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೊನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, but they involve two donor sites. Finally, they coordinated from one side. Like example, ಯಾವುದು ಸರ್? Cyanide, yes, and isocyanide. NC, this is on a carbon donor here and a nitrogen donor. Cyanide, isocyanide. And next, NO2 and ON. Nitro and nitrato. This is a nitro. This is a nitrato. This is a nitrato. Yes, cyanide and isocyanide. These are the monodentates, but with two donor sites. Carbon is a donor, nitrogen is a donor. Finally, they coordinated from one side. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೋನರ್ ಸೈಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಫೈನಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಎರಿಹುಳ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ನಡಿ ಕಟ್ಟಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ ಥರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡೋನಾರ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಂಬಿಡೆಂಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಲೋರಿಕೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲೋರಿನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Nitro and nitrato. So here nitrogen donor, oxygen donor. So similarly, SCN, SNC, thiocyanate and isothiocyanate. These are the two donor sites. Agar ambidentate ligands are the monodentate ligands which are having a two donor site, but finally they coordinated from one side. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ambidentate ligandಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. This is a very important. Next one, chelating. Chelating ligands. Yes, sir. What is the chelating ligands? Keep yourself, friends. Chelating ligands at least bidentate ligands. ನೋಡಿ, chelating ligand ಆಗಬೇಕು, at least the bidentate ligand ಆಗಿರಬೇಕು. At least the bidentate ligand, yes, they can bind central metal. See, central. They can bind central metal in ring-like structure. Thus, these can bind the central metal in ring-like structure. That is called chelating ligands. Here, yavudu sir? Very simple. I have mentioned this is the copper which can bind with the ligand is ethylene diamine. I think all of you know this is ethylene diamine is having an nitrogen donors, just the same NH2, NH2. This is your complex. The copper can bind an ligand. This is ethylene diamine, neutral bidentate ligand. So this neutral bidentate ligand, they can easy to bind the central metal in a ring-like structure. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಥರ ಹಿಡಿಬೇಕು. Chelating complex are more stable, friends, because they have
at least bidentate. As gone increasing the donor sites, the complex becomes the more stabilized and stabilized friends. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಡಯಾಮೈನ್ EDTA, ಇಥಿಲೀನ್ ಡಯಾಮೈನ್ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇದರ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್? They are at least a bidentate ligand. They can bind the central metal in ring-like structure. Like example, ethylene diamine, sir, either EDTA or DMG are the best concept of bidentate ligands, and either your chelating ligand. This is a wonderful two different concept of our syllabus. So okay friends, next we move on to the types of complex. This complex are also based on their charge as well as based on the ligand. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. charge ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. Sir, how this complex is based on ligands? The first one, homoleptic complex. Yes, what are homoleptic complex? Itangandre ಏನು? Yes, we start with example and then come to the your definition. NH3 4 times SO4 or either K4 FeCl6. Homoleptic complex are the complex. The central metal is surrounded by only one type of donor site, only one kind, only one type. Correct? Yes. These complex having only one type of ligands. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, cyanide is only one type of ligand. What are homoleptic complex? Homoleptic complex are the complex which involving a central metal which is surrounded by only one type of ligand are known as homoleptic complex. Example, CuNH3 4 times 6O4 or K4FeCN6 or K3FeCN6. You can use any type of complex comes under homoleptic. And very interesting is the second one is a heteroleptic complex. Yes. You can create the definition with an example. CONH3 4 times, this is a Cl2. Yes, this is your complex. Heteroleptic andrenu. So now here there are two kinds of ligands. Correct? These are the complex. Yes, these complex having more than one type of ligand. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಪ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧನಾದಂತಹ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Platinum which is surrounded by NH3 4 times, this is a Cl2. So many different examples comes under your syllabus is having more than 2 ligands. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಟ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಹೋಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನಮೂನಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್, ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ 4 ಇದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ ಥರನಾದಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಥರ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದರೆ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್. ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. What are homoleptic complex? These are the complex which involve only one kind of ligand. Heteroleptic complex are the complex which involve more than one kind of ligand. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ತೆರನಾದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಟ್ರೋ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೋಮೋ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಮೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋ. ಇನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋದರೆ 3 ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆನಿಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋನು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಿ ಯುವರ್ cationic, anionic and neutral complex. Thank you so much for the watching, and please keep practicing.